Yeah. What we're out here today is to teach you so-called blacks, Hispanics, and Native Americans that you are the children of God. That you are the Israelites according to the Bible, biblically. Sir, you have a question? So Judah, I got it. You have a question, sir? Speaks French. Speaks French? Vous parlez un petit créole? Yes. Ah, viens là, viens là. Qui nous sorti? Sous ça, sorti. Vous, haïtien. Il y a haïtien. Haïtien, bon, sorti dans trip Levi. C'est ça, il y aurait les nous combien? Levi. Connais, il y aurait les nous haïtiens, mais bon Dieu était les nous Levi. Connais? Non, ça, il y a des nous ça dans esclave. Comprends? Okay. So, Deuteronomy chapter 28. One maze got it. One maze over. So, pas un petit moment, on a pris un bip créole. Non, laisse là. So papa, qui mon papa? Il blanc, noir, haïtien. Côté? Guadeloupe, côté Haïti. Côté Haïti? Oh, ok. Bon. Deuteronomy chapter 28, petit. Vous comprenez qui ça t'est passé, Timon d'Israël? Nous t'es péché loin. Bon Dieu dit si nous t'es péché, Madichon on tombé sur nous. La pli Madichon, avec la presse, si Madichon, on fit Timon Sayon, sinon sign. So read on Deuteronomy 28, verse 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais tout, si nous pas écouter Seigneur, bon Dieu nous, si nous pas faire tout ça moins bon nous, l'autre fait jeudi. Si nous pas faire qui ça, bon Dieu dit nous pour faire, qui ça passe. Si nous pas suivre règlement moins bon nous yo, mais malédiction la bon nous et puis cap tomber sur nous. So toute misère, si mon haïtien avec tout le monde ça y a passé, c'est Peter. Il pas suivre loi bon Dieu. So lui, attendez. Malédiction bon Dieu va tomber sur nous dans la ville, coup en dehors. So on va dehors, regardez. Tout côté nous aller, où est malédiction, nous pas dans le travail, nous dans la rue, nous pas manger, tout bagarre, misère n'a passé. 28 and verse 32. Ça, dans esclave, bagarre qui ça t'est passé Timoun. Yo te 20 Timoun. La voici malédiction yo dans la Bible là. Deutéronome 28 verset 32. So malédiction. Nawe ak genou, y a grand petit garçon ak petite fille nou yo. Bay moun l'autre nation. Ça t'est passé nous dans esclave. Oui non. Tout les na envie ouais yo encore, mais pas bien rien nous qu'a fait pour ça. Nous pas fait rien pour ça. Yo petit moun nous pas faire rien. Peut-être nous dans esclave. Si on est faire un bagage qui ça yo t'a tué. So, un autre malédiction. Deuteronomy chapter 28 verse 48. Dans esclave qui ça pour nous faire? Pour nous travailler pour tout bagage nous présent, right? C'est un autre malédiction dans la Bible là. Deutéronome 28 verset 48. C'est peut-être ça, nous allons servir l'ennemi Seigneur pour le voyer sur nous. Nous allons souffrir grand goût. So on va nous grand goût pour nous aller non mettre qui te mettent nous dans esclave pour tout bagage dans meilleur. Soif d'eau. Tout tourné. Disait à toute qualité misère. So tout bagage nous te présent, nous te aller. C'est l'ennemi. Oh, Seigneur pour le faire l'ennemi yo, craser nous. L'ennemi yo. Moussa yo pour nous tout bagage nous présent pour nous dans nos mains yo. So lui, Seigneur pour le faire l'ennemi yo, craser nous en bas main yo. Jour yo fini net avec nous. Ouais. Ça c'est plus religieux ça. Ça c'est plus religieux. Non, c'est pas une religion. Joshua 1:8. C'est quoi ça? Ça, c'est Timon Israël. Bon Dieu t'a ban nous loi. Il dit peut-être nous t'a péché, nous t'a mis nous dans esclaves, c'est ça nous t'a pris. Pour comprendre qui nous mouillait, pour connaître qui ça t'est passé Timon Israël. Peut-être, si t'es dit, qui genre Timon Haïtien t'es venu dans l'espagnol, Haïti, qui genre t'es venu? Nous t'es pris en machine avec nous tout conduit dans Haïti, ou nous t'es porté nous dans un bâtiment. Qui genre nous t'es allé à Haïti? Vous comprenez qui ça Mamadou? Qui genre nous t'es allé à Haïti? Dans bateau, right? Dans bateau esclave, right? Yeah, Donc comment c'est une religion? oui, pour comprendre ça, nous lisons ça avec m'a expliqué Christian nous demandé. Lisa. Deutéronome 28 verset 68. Seigneur va faire nous tourner dans le pays l'Égypte dans le bateau. L'Égypte a parlé des esclaves, des Timon Israël, des esclaves dans l'Égypte. So il dit m'a mettre dans l'Égypte encore dans qui genre? Dans bateau. Dans bateau. So qui monte aller dans esclave sous bateau? Vous connaissez qui monte?
Moun sa yo, the blacks, Hispanics and Native Americans, yo tout est allé dans esclave sous bateau. Oui. À tout c'est lui-même qui te promet nous pas tap jambe tourner là encore. Yo pas te jamais aller par côté yo te prendre. Oui. N'a le vendre tête nous par l'ennemi nous yo pour nous servir yo esclaves. C'est ça t'est passé nous-mêmes, ça pas t'est passé en notre race. C'est petit monde Israël ça t'a passé, c'est nous péché loi bon Dieu. The treatment of human beings as property, deprived of personal rights, has occurred in many forms throughout the world. But one institution stands out for both its global scale and its lasting legacy. The Atlantic slave trade, occurring from the late 15th to the mid-19th century and spanning 3 continents, forcibly brought more than 10 million Africans to the Americas. The impact it would leave affected not only these slaves and their descendants, but the economies and histories of large parts of the world. There had been centuries of contact between Europe and Africa via the Mediterranean, but the Atlantic slave trade began in the late 1400s with Portuguese colonies in West Africa and Spanish settlement of the Americas shortly after. The crops grown in the new colonies, sugarcane, tobacco, and cotton, were labor-intensive, and there were not enough settlers or indentured servants to cultivate all the new land. American natives were enslaved, but many died from new diseases, while others effectively resisted. And so, to meet the massive demand for labor, the Europeans looked to Africa. African slavery had existed for centuries in various forms. Some slaves were indentured servants, with a limited term and the chance to buy one's freedom. Others were more like European serfs. In some societies, slaves could be part of a master's family, own land, and even rise to positions of power. But when white captains came offering manufactured goods, weapons, and rum for slaves, African kings and merchants had little reason to hesitate. They viewed the people they sold not as fellow Africans, but criminals, debtors, or prisoners of war from rival tribes. By selling them, kings enriched their own realms and strengthened them against neighboring enemies. African kingdoms prospered from the slave trade, but meeting the Europeans' massive demand created intense competition. Slavery replaced other criminal sentences, and capturing slaves became a motivation for war rather than its result. To defend themselves from slave raids, neighboring kingdoms needed European firearms, which they also bought with slaves. The slave trade had become an arms race, altering societies and economies across the continent. As for the slaves themselves, they faced unimaginable brutality. After being marched to slave forts on the coast, shaved to prevent lice, and branded, they were loaded onto ships bound for the Americas. About 20% of them would never see land again. Most captains of the day were tight packers, cramming as many men as possible below deck. While the lack of sanitation caused many to die of disease, and others were thrown overboard for being sick or as discipline, the captains ensured their profits by cutting off slaves' ears as proof of purchase. Some captives took matters into their own hands. Many inland Africans had never seen whites before and thought them to be cannibals, constantly taking people away and returning for more. Afraid of being eaten, or just to avoid further suffering, they committed suicide or starved themselves, believing that in death their souls would return home. Those who survived were completely dehumanized, treated as mere cargo. Women and children were kept above deck and abused by the crew, while the men were made to perform dances in order to keep them exercised and curb rebellion. What happened to those Africans who reached the New World, and how the legacy of slavery still affects their descendants today, is fairly well known. But what is not often discussed is the effect that the Atlantic slave trade had on Africa's future. Not only did the continent lose tens of millions of its able-bodied population, but because most of the slaves taken were men, the long-term demographic effect was even greater. When the slave trade was finally outlawed in the Americas and Europe, the African kingdoms whose economies it had come to dominate collapsed, leaving them open to conquest and colonization. And the increased competition and influx of European weapons fueled warfare and instability that continues to this day. The Atlantic slave trade also contributed to the development of racist ideology.
Most African slavery had no deeper reason than legal punishment or intertribal warfare. But the Europeans who preached a universal religion and who had long ago outlawed enslaving fellow Christians needed justification for a practice so obviously at odds with their ideals of equality. So they claimed that Africans were biologically inferior and destined to be slaves, making great efforts to justify this theory. Thus, slavery in Europe and the Americas acquired a racial basis, making it impossible for slaves and their future descendants to attain equal status in society. In all of these ways, the Atlantic slave trade was an injustice on a massive scale, whose impact has continued long after its abolition. Josué 1, verset 8. Entendez ça? Josué 1, verset 8. Ça pas en illusion. Ça qui ça, Moïse, bon Dieu t'es pas Moïse pour bâtir mon Israël. C'est pour parole qui dans livre la loi, toujours dans bouche. C'est pour parole qui dans livre la loi, toujours dans bouche. Son loi qui ça dans bouche pas nous. C'est ça bon Dieu t'es pas nous, pas nous religion. Il pas nous loi. C'est pour calculer dans tête la journée ou la nuit. Pour qu'à vivre d'après ça qui est écrit dans le livre là. Pour nous lire. The only way nous vivre, c'est pour nous faire loi bon Dieu. Si nous pas faire loi, toute misère passe nous. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel, Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.